Entonces, eso es. Este es el contrato que ustedes tienen que hacer. Rocío, muestre su exacto. Wow. Ojalá que usted sabe aprender a escribir un poco más de ahí. Hoy sí tenemos otros estudiantes. Ojalá que en el futuro ustedes traten a entrar a tiempo para que nosotros podamos iniciar clase. De todas formas, gracias por todos los que están. All right. So, como anoche yo lo hablé brevemente acerca de la manera que nosotros estamos trabajando aquí, y eso es, por supuesto, que, como yo lo dije, nosotros, si este es su, bueno, hacemos un mejor nariz que este. Si este es su cabeza, su oído, su ojo, bueno, este no es clase de, este no es un clase de dibujo. Pero aquí, si es una persona, eso es una lengua. Y la pregunta, ¿con qué hablamos? Or what do we talk? Eso sí hablamos anoche. Entonces, aquí se lo vea this is table. Entonces, usted puede verlo, pero nosotros no hablamos con los ojos. Aquí los sonidos se entra, aquí it says table. Esos son aparatos que va entrando. Aquí usted tiene cosas aquí, tiene un músculo, la lengua, tongue. Entonces, todo sí son aparatos que nosotros usamos, pero la mente trabaja aquí con y por supuesto, es your mind. La mente. La mente es la cosa que nosotros trabajamos. So, la forma que usted lo tiene aquí archivado, lo que hablamos ayer, this here is languages. Languages, idiomas, or idioma. El idioma suyo es el principal forma que usted procesa sus pensamientos. Y usted tiene su procesador principal aquí en Colombia o en Latinoamérica. Usted procesa en el idioma de Spanish. Entonces, lo que pasa es que los profesores y cosas que se enseñó usted en el pasado, ellos lo colocó bajo de English. Entonces, por esa razón, su mente para procesar tenía que escuchar o mirar la palabra table y por ver la dibujo, y luego se procesar, ir aquí en mesa, o oír o traducirlo y vuelve a inglés. Entonces, eso es, su mente estaba haciendo esta función, yendo de inglés, vuelve a español, traduciéndolo y vuelve a inglés. Nosotros, esta clase, nosotros vamos a eliminar O sea que no vamos a iniciar o continuar con vamos a enseñar la mente. Entonces, más que todo es la mente que vamos a entrenar para pensar, ganar la información y procesarlo en inglés, sin traducir. ¿Listo? Eso es para que explicar a ustedes, para que ustedes entiendan el principal
objetivo de este. No traducimos. Hay que oír, entender, comprender. Entonces, hay dos maneras. Cuando usted mire televisión, entonces las películas o las telenovelas está haciendo la función por usted. Usted, la mente está pasivo, está recibiendo, entonces el película está guiando su mente. Si no está, algo funciona para el sonido y la melodía del idioma, etc. Pero usted necesita al principio, su mente tiene que ser activo. Cuando yo hablo en inglés, usted escucha en inglés y usted tiene que decirme algo y yo tengo que oír. Este es comunicación. Comunicación tiene que ser realimentado. Sí, no sé, es bueno. Tenemos aquí un hermano que es psicólogo y él se va a traducir lo que mi mente quiere decir. Muy bien. Eso fue el único chiste de la noche. Bueno, muy bien. Malo chiste. All right, here we go. ¿Listo? So, with that in mind, we are going to start. Ahora voy a poner este grande. Now, cuando yo estoy hablando y voy dibujando, pregunto, ¿ustedes alcanzan a verme? Sí. Porque cuando yo voy a la pantalla completo, la pantalla, yo no puedo ver nada, ninguno de ustedes, solo puedo ver esta pantalla grande. Pero ustedes sí alcanzan de oírme, ¿no es cierto? Sí. Porque eso es importante. Recuerda, el sordo no puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede oír. Por esa razón, hermanos, es imperativo. La entrada de hablar entra por este, no por este. Por eso la gramática sirve, pero no. Es que la entrada de hablar es aquí. Por eso vamos entrenando la oído, la mente para oír el idioma, comprender el idioma como es hablado, no como usted quiere que lo hable. ¿Ok? ¿Listo? All right, here we go. All right, now I'm going to share my screen y ahora voy a empezar hablando en inglés. Anoche ya lo empezamos, yo no voy a repetir lo que hicimos anoche. Cuando yo lo hago la primera parte, entonces, hermano Ricardo, usted sí puede darnos algo. No lo vea Manuel esta noche, pero es que necesitamos empezar haciendo lista a los alumnos que están. Y 3 fallas, ustedes tienen problemas conmigo. Good night, brother Jim Gage. No, No gay. Okay, all right, okay. Bueno, ahora sí. Bueno, ven hermano. All right, here we go. Arriba, arriba, arriba. Yeehaw. All right. So, all right, let me get in. Okay, so anoche, all right, last night we talked about, all right, this year, all right, voy preguntando, all right, who is this? All right, who is this? This is Mary. Okay, and this is John. No. All right, John and Mary and John are married. All right. Este en verdad es pasivo. All right. Por favor, solo yo mantengo mi micrófono por ahora. Cuando ya si estamos
otra vez en todos viendo entonces para que ustedes escuchen a mí. Con el micrófono apagado, pero usted mismo oyendo en inglés, va tratando usted con su persona hablar, por ejemplo, Mary and John, they, recuerda que nosotros hicimos they es ellos, sí. Mary and John, they are married. En gramática es voz pasivo. Okay. Después hablamos eso en muchas clases antes. All right, they are married. They are happy. All right, that's this guy. They are happy. They are married. They live in a house. This is a house. The house, they live in the country. All right, remember, country es como el campo. This is a house. Eso anoche ya se hemos visto entonces we're not spending much time. So they're married, they live in the country, they're happy. This is a road. Okay, and over here, this is town. Town is a small, a very small area. No, Bogota is a city. A city is big. A town is small. So they do not, they live in the country. You can say they don't live in town. All right. So they're happy. This was the first part, la primera parte que nosotros vimos ayer. All right. So this is the situation, but aquí hasta ahí sí nosotros empezamos. All right, but they have a problem. Okay, esas son dos palabras ahí. They have a problem. All right. Here's John. All right. Every Saturday, all right. Remember, this is the days of the week. Eso es sábado. Every es cada. Cada es un adverbio de frecuencia. Que cada sábado, each Saturday, every Saturday. This is the problem. Every Saturday, John goes to town. Okay? And here's John. And this here is beer. So every Saturday, John goes to town. John drinks. Remember, subject, verb, and complement. This is subject. Quién? John drinks. Drinks is the action. Es un verbo, verb. Él toma. John drinks. All right, what does he drink? It's a complement. He drinks beer. John drinks beer with his
friends. So here's his friends here. Sus amigos, this is friends. And here's a friend over here. So here he is, here's John drinking beer with his friends. And John stays, John stays in town Saturday night. Okay. Well, sí. So here's Mary. So Mary, all weekend, perdón. John stays in town Saturday. John returns or regresa. John returns home. Here's to the house or home. John returns. Sunday at 5 p.m. Mire, yo olvidó este. Sorry, es que, all right. Every Saturday, John goes to town at 3 p.m. Bueno, yo creo que todo el mundo está bien confundido ahí. At any rate, let's see. All right, Ricardo. All right. Tell me the story. See if you can. Cuéntalo a ver si puede. Okay. This is the story of Mary and John. Mary and John are married. They are happy. They're happy. They live in a house. They live in the town. They don't live. No, they don't live in town. They do not live in town. Yeah, okay, no. Country. Very good. Yeah. But they have a problem. John goes to town every Saturday at 3 p.m. and drinks beer with his friends. John stays Saturday night in town. Okay. John returns home Sunday, and Mary is not happy. Mary is sad. That's it. Oh, very good. So all weekend. ¿Dónde lo cierro? Because all weekend she is alone. ¿Pero dónde lo cierro? Very good. All weekend, you know, she, that's good. Eso es un preposition or pronombre. En cambio de María or Mary, you're saying she. She is alone. Dice Mot. Alone. Alone. Or hay otro, there's a modismo. She is by herself. Okay. Eso es un F. Eso es un pronombre reflexivo. Ella está por sí mismo. Eso sí es. No sale muy bien en español, pero en inglés sí. Cuando uno lo hace uno solo. She is by herself. She is alone. And so
here she is happy, but now she is not happy. I mean, she is and she is sad. Sad is el con. All right, you have is the opposite. Sad is triste. Happy is the opposite. So she is sad. So mire, a veces la mente, cuando usted necesita una palabra, está aquí en alguna parte, pero usted no lo, cuando quiere usarlo y no sale, entonces usted a veces, usted puede decir una cosa negativo o positivo. Por ejemplo, usted recuerda la palabra happy, pero no recuerda la palabra sad. So usted puede expresar la idea diciendo que no es feliz. She is not happy. All right, the word sad, or you can say exactly, she is sad. Sí, so eso sí es otra manera para que puede usar. La mente tiene que buscar la manera de expresar sus ideas. All right, very good. Let's see, Sandra. Last night you didn't have you didn't have access to a microphone, so cuenta la historia. Mary and John happy. They are married. They live in a house. No puedo oír bien. I can't hear really well. Go ahead. Mejor ahí. All right, now, yeah, that's better. They live in the country. They don't live in the town. All right. They have a dog. Every Saturday at 3 p.m., John goes to town. John brings beer with his friends. Okay. John stays in town Saturday night. John doesn't return home Saturday night. Maybe all weekend is alone. Maybe he's not happy. Maybe he's sad. John returns home Sunday at 5 p.m. Okay. Very, very good. Okay. I'm going to plug in my earphones and see if I can hear better because I was hearing okay, but I didn't hear really well. All right. If I can find them on that side. So you guys got turned upside down. Oh, here it is. All right, I'm going to plug it in. Tell me if you can hear me. Can you hear me? All right, can you hear me? Hello, hello. Yes. Ah, good. Okay, all right, Manuel, nos cuenta la historia, por favor. Hello. I'm not hearing anybody. Okay, let me turn this thing off. Okay, is Manuel? He's not here.
Okay. All right. Let's see. How about Rocio? Usted se entendió? Did you understand the story? Yes? Yes. All right. Well, I mean, okay. Last night, we spent an hour or an hour and a half with the story, taking it easy, repeating. And so they have a little advantage over those of you that are coming in tonight. Tiene ventaja. All right. But you have to start training the ear. Tiene que entrenar el oído de oír y comprender, entender. Okay? So do you understand? See, so we will try to speak more and more in English. It's not okay. All right. So now, without the deal, let me just tell the story. Voy a contar la historia in English again. This is good. Now you have. Yo lo llamo una imagen mental. Lo que nosotros habíamos hablado y ustedes ya lo tenían, pues parece como un ratón ahí andando ahí encima de pero usted tiene idea de la historia. But all right, it's kind of, quiero explicar la computadora, nosotros sabemos que cuando uno está grabando algo, entonces en este disco a veces la información está en diferentes partes, está como, pero la mente sabe dónde están estas cosas. Es lo mismo, es como su disco duro, pues no es, bueno, es cabeza duro, pero es que ahí sí es donde se está guardado la información. Pero la mente sabe dónde está y ustedes tienen, pero nosotros tenemos que tratar a empacar todos estos pequeños conocimientos que tenemos en inglés en un solo lugar en su mente. Entonces, eso es como hablamos de fragmentar la computadora, empacando, poniéndolo en un solo lugar. Así, cuando su mente necesita la palabra para hablar, se puede ir directo a esta cosa, puede coger la palabra y usarlo. That action, esta acción, it's called recall, la habilidad de la mente de ir, coger la palabra que necesita, sacarlo y usarlo. So, por esa razón, la más que su mente tiene acceso a este archivo y usted está empacando y poniendo, suenas como loco, pero empacando este archivo y ahí la mente sabe cómo llegar allá y usar la cosa. Entonces, la más fácil que es para usted usarlo. Sí, entonces, eso es lo que estamos haciendo. Al principio es difícil, porque la mente tiene que ir allá buscando dónde está en alguna parte. Es cuando usted pero yo tengo la palabra aquí en mi lengua, pero si pudiéramos leer la lengua, ahí sí está bien, pero no. Pero ahí el problema es que está aquí, la mente está buscándolo. Bueno, pero nunca fuerza la mente. Si la mente no lo encuentra, esta palabra que usted sabe que está en alguna parte, no fuerza la mente. Porque si usted trata de forzar la mente diciendo, yo no puedo recordar, la mente va a bloquear. Entonces, va a causar un impedimento en el futuro. Una ilustración de cuando yo empecé a hablar español, claro que todavía no hablo bien español, pero cuando inicié, yo tenía problemas con cuchara y cuchillo. Estas dos cosas. Todavía, después de 50 años, no cuenta nadie que estaba crucificando el idioma
español por 50 años, pero por tanto tiempo yo todavía tiene problemas cuál es cuchara con cuál es cuchillo. Porque cuando estaba aprendiendo, yo digo, yo no puedo recordar. Y adivine, no puedo. Y todavía tengo un bloque mental de este. Entonces, por eso yo sé este problema. Por eso no voy a permitir a ustedes, si usted trata de encontrar la palabra y la mente no lo encuentra, páralo. Busca otra manera de decirlo. Sí. Ok. Bueno, con esto en mente, ahora vamos a regresar a esta fabulosa telenovela de María and John, Mary and John. Yo sé que eso es el capítulo 2. And so this is the part here. Today we will simplemente vamos a estar iniciando, entrenando la mente para que se pueda escuchar. Entonces, la idea mío de esta clase es tomar la primera parte de la clase en la parte de conversación, oír y comunicación y fonética, etcétera, hablar. Y usted necesita calentar. Y nosotros, si hasta ahora la mente está empezando a funcionar a little bit. Y la segunda parte, los últimos 15, 20, 30 minutos, vamos a trabajar en la parte gramatical, pero más que todo es para la estructuración, para que se ayude a ustedes en la formación de su mente. All right, listo? Second part, this is chapter 2. And so here we're going to go back over to the screen and share all right, so, listo. Now, so here's Mary. We're going to have this over here. This here is the town. And here is, this is John. And he is drinking beer. Esos are his friends. And, wow, esa persona está más bien acostado. At any rate, so here is John. This is Saturday. Now remember, at 3 p.m., he went to town. Over here, this was his house, the house. And here was Mary. Poor Mary. She was very sad. She's not happy. And John is in town. And so, all right, listo? So this is Saturday afternoon. 3 p.m. And John, he's in town, he's drinking. And Maria, or Mary, she is upset. Now, un problema del idioma es que el gran porcentaje del idioma es modismos. Nunca he encontrado exactamente la clave para enseñar modismos. En parte, como la mente, inglés es muy analítico. Por ejemplo, nosotros decimos open the door. Es muy crudo para un latino, porque el español es romántico. Y ustedes dicen, si usted está tan amable, si pudiera ser un gran favor de abrir la puerta. Pues el inglés no podemos. Entonces, para expresar un poco nuestras emociones, hay muchos modismos y cosas que ha sido metido en el idioma, en parte, no es todo. Pero we have
we have many colloquial expressions. Y por esta razón es difícil de hablar inglés. But at any rate, here's Mary. She's upset. Upset. She is not. She is angry. Mal. So here's Mary, and so John is in town, and Mary decided to go for a walk. Tomar un paseo caminando. So she decides. Decide is the verb. Now, mire, este es pasado, porque una historia siempre está contado en el pasado. Uno de los problemas que uno tiene es para aprender el parte pasado. Decide es decidir, sí, es muy parecido. So she decided, sujeto, verbo, complemento. Así que siempre la orden de palabras en inglés es very important, muy importante. So she, Mary, decided to go for a walk. So here she goes. And over here, this is a river. River is a rio, it's a river. And so she went, here she comes, she goes for a walk. She went, all right, went is the past of go. Go is presente, went is pasado. So she went down to the river. Okay, so here she is. She's over here. And right here, this is a no, estoy dibujando supremamente mal. This is a bridge. Bridge is un puente. Okay. Now, en mi mente, she is here. All right, ella se tiene que mover. Cuando usted cuenta una historia, su mente está moviendo con sus palabras, explicando qué está pasando. So, ella se empieza aquí. So, en su mente, she decides, decided to go for a walk. So here she goes, pam, 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 here she goes. So she goes down to the river. See, aquí. She went down to the river. So aquí está ella. Now, we have to go aquí. El movimiento tiene que ser aquí. So, there is un preposition. A preposition is called across. Es una preposición con movimiento. So, she, sujeto verbo across. She went. Recuerda que eso es el pasado de ir. Go is ir. She went across, ¿qué? El complemento, the bridge. So, Mary went across the bridge. O, eso es preposición. Preposición tiene las mismas funciones como en español, preposiciones. O puedo hacerlo en un activo, que ella cruce. So I would say she, y eso es crossed, porque es pasado. Todos los verbos en el pasado, los verbos corrientes, o digamos,
¿Qué es la palabra? Que no son irregulares, son regulares. Se simplemente agrega ed al so she crossed the bridge. So ahora ya lo tengo ahí aquí. So, all right, now mire cómo se me muevo en la mente aquí. Mary is here at home. So Mary is at home. ¿Cuál es su condición? So Mary is at home. She is upset. She is sad. Ella es. See, she is, estoy explicando mi idea. She is sad. Or she is not happy. Happy. She is not happy. She is sad. She is upset. And so, entonces, Mary decided to go for a walk. So este es como número uno en mi idea. Okay, so here she goes, número dos. She decided to go for a walk. And so, tercero, so she went down to the river. Tengo que mover, ella ya sea aquí, so she went across the bridge. She went across the bridge a la otro lado, to the other side. Mire cómo estoy describiendo mi idea. So she went across al otro lado, to the other side. Sí, usted tiene que pintar, usted está pintando con sus palabras. Claro que en este momento usted no tiene palabras, pero tranquilo, eso va a llegar. Las más palabras que tiene, la mejor colores que usted puede poner a su idea, la más atractivo puede ser su historia. Pero en este momento usted no puede, porque no tiene las palabras. Pero usted usa la grano. See, number one, she decided to go for a walk. She went for a walk. She went down to the river. She crossed the bridge to the other side. Se cruzó la puente. O sea que ahora ya lo tengo a ella aquí, ¿ok? Ella ya está en el otro lado del río. Here's the river. This is a river. See? So here's the river. And now here's Mary over here. Ella está en el otro lado. Now John, recuerda que John is here in town. See? Él está aquí. This is 3 p.m. Saturday. So now here's Mary on the other side, and this is Saturday afternoon, see? Afternoon, por la tarde. Now miren, en el pasado ustedes probablemente han oído mucho de estas historias o palabras o que está regado en su mente o de pronto que no ha oído. Pero está bien, lo que está pasando, usted va oyendo estas palabras y mirándolos, por ejemplo, afternoon. De pronto usted nunca ha visto esta palabra. Tranquilo. La mente está como una esponja absorbando, ganando la información. Usted tiene que poner la mente, no forzándolo, no fuerza la mente, pero poniendo la mente donde se permite la mente absorber la información que está entrando. Y lo hace. Dios nos creó una buena mente, por eso tenemos. All right, so here's Mary. She's on the other side, del otro lado del río. She is on the other side of the river. And here is
another house. Okay. And this here, this is Tom's house. Now, mire esta pequeña cosa aquí, quiere decir es posesivo, es la casa de Tom. Es la manera que escribir Tom's, se escucha la S, Tom's house. So Tom, or say Tom lives here. See, Mary lives here. Esa es la casa de Mary. And Tom lives here. Now, quiero explicar una cosa. Tom, ¿quién es él? See, ya estoy presentando una nueva persona. ¿Quién es él? All right, so Tom is, no sé si este es visible. Tom is an old, diferentes palabras, old friend. Yo voy a decir que Tom is Mary's, see. Yo no creo que es un amigo de, I don't think she's a friend of, maybe Tom was a friend before John. I don't know. Antes de Juan. Any rate, so Tom is an old friend. So Mary went, otra vez la palabra went, fue. She went to visit. It is casi la misma palabra, visit, visitar. She went to visit Tom. Now, Tom is an old friend, see? So, Mary told, told is el presente es tell, contar. Mary told Tom about, acerca de, her problem. Okay, mire. And so Tom said, well, Mary, come in. Entre. Stay here. Quede aquí. Okay. We will watch TV or play muy bien. All right. So, just a second. Let me. All right. Exciting stories, telenovela. All right, and now let me tell you the story from the from the beginning. Okay, here we go. So this is a story
This is a story about Mary and John. Eso es lo que vimos al principio hasta ahora. Okay, listo? This is a story about Mary and John. Mary and John are married. They are married. They are happy. They live in the country. They live in a house. But they have a problem. Every Saturday at 3 p.m., John goes to town. And John drinks beer with his friends. John stays in town Saturday night. He does not return home on Saturday. He does go home or return home or come back home on Sunday at 5 p.m. So all weekend, Mary is by herself. She is alone. She is very sad. She is upset. She does not like, no le gusta, she doesn't like what is happening. Lo que está pasando. She doesn't like what is happening. Sí, mire, cada vez que lo cuenta la historia, lo cuenta una poco diferente, o sea que no está memorizado. La idea sí. O sea que no vamos memorizando la diálogo, estamos pintando la idea, ¿sí? Cada vez que pero la idea cambia con las palabras aquí por allá, pero ustedes comprenden la idea. All right, so at any rate, Mary is not happy. And so every weekend on Saturday, John goes to town. Es muy importante que establezca esto. Every weekend, cada sábado, every weekend, John goes to town. He stays in town. He does not return home on Saturday. He comes home on Sunday at 5 p.m. Now, that's the introduction. One weekend, ahora un fin de semana, one weekend, when John went to town, Mary decided to go for a walk. And Mary went down to the river. She saw a bridge. She crossed the bridge to the other side of the river on the bridge. She went to Tom's house. Now, Tom is an old friend. I think he's Mary's old friend. And so Mary told Tom about her problem. And Tom said, well, Mary, stay here. We will watch TV. We will play cards. You know, stay here. So Mary stayed with Tom Saturday night. Okay? Remember, eso yo no lo conté, pero vamos a agregar. Remember, John is in town drinking beer. And so Mary decided to stay there. She stayed with Tom Saturday night, watch TV or play cards. No, I don't know. But Sunday before 5 p.m., Mary returned home. And so Mary was at the house when John came home. And so John never knew, nunca sabía, John never knew that Mary had visited Tom.
Bien. Now, nosotros ahí sí no tenemos clase mañana, tenemos clase jueves. Ahora, jueves, cuando nosotros reunimos, es la primera cosa que ustedes van a hacer es you are going to we will take some break rooms, cuartos, and you guys will contar la historia. So you have 2 days, tiene mañana y jueves, para que aprender, practicar, etcétera, esta fabulosa historia. Yeah. ¿Listo? See, all right, now. Okay, so now let us, all right. So here we go. We're going to work on some grammar right now. Eso sí, que vamos a hacer una, porque tengo 2 tazas, perdón. All right, here we go. Let's see. All right. English. Okay. All right, today we're going to work with the simple present. Wow, no. Bueno, porque ustedes alcanzan de... all right. There we go. All right, this is something that is very, this is very simple. It's what you're doing is you're going to learn just simply, you'll notice here it says A changes to an before any word that begins with a vowel. The vowels are the A, E, I, O, and U. Eso sí es una práctica muy simple. All right, but we're going to do this in, all right, so the order that's up here, that's on the board, so it starts with, all right, Rocio, you will be the first, Sandra the second, Elvis the second, or the third, Manuel, Yes. Jonathan, Elena, or let's say Doctor Elvis, Eliana, I don't know, no sé quién es. Eliana, who are you? Hola, profe, ¿cómo que no se acuerda? Liliana, sí, yo recuerdo, pero yo tengo otro aquí, Eliana. Ah, ok. ¿Eso es suyo? No. No? All right, let's see. Who is Eliana? I don't know her. Any rate, so, Angelica, or no, Eliana. All right, here we go. All right, so let's move this thing. Quiero moverlo rápido. Okay, listo? All right, so you guys, we're going to go. All right, so for an example, it is a lovely day. It's a lovely day. It is a lovely day. ¿Listo? Okay. ¿Quién era lo primero? Okay, Rocío. Number 2. And it is an old university. Very good. It is an old university. Number 3. Liliana. Yeah. ¿Ustedes lo ve a la lista aquí? ¿Cómo es? All right, Liliana. You would be... He's
Unusual man. He is an unusual man. Porque, very good. N. Number 4. All right, Manuel. It is exception to the rule. All right, it is an exception to the rule. All right, very good. Jonathan. All right, Jonathan, here. Okay. It is a long trip, but it is an easy trip. All right, very good. Okay. Sandra. It is large. Okay, it is a large library. Very good. Okay, hermano Helvis. It is an orange. Very good. Okay, Angelica or Eliana. Eliana? Eliana. I don't know who she is. Okay. All right, Ricardo. Let's see where it is an orange. It is a pear. 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 Very good. Pear. Okay. Eliana, no. Okay, so I guess that's it. All right, let's go back to the beginning. All right. All right, esa es la orden. Entonces, esta vez ya sí vamos a ir rápido. He's man. He's And old man. honest. Honest. La H está silencio. He is an honest man. Okay. Honest man. All right, number 10. ¿Quién es? Mire, yo no puedo. Ustedes tienen que seguir ahí con la lista porque no puedo. Bueno, Rocío. ¿Cuál era la orden que nosotros empezamos? Old woman. Ted. No, She's an old woman. Yeah. Yeah, okay. she's an old woman. All right, Sandra. His heart is unusual. Okay, Liliana, rápido. It is a tall tree. Okay, all right. ¿Quién era la primero? Okay. It is a it. An it, perdón. Where are we at? It is an hour. Where are we at? Number 16. Where? ¿A dónde estamos? Oh, egg. 14. Ah, it is an egg. Egg. It is an egg. Yeah. Egg. 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 All right, Rocio. It is an apple. All right, very good. Okay. Yo no sé qué número va, por quién va a quién. Jonathan, you said? 14. Rocio. 14. It is an apple. It is an old bus. Okay. All right. Where are we at? ¿Ustedes tienen esta cosa lista aquí encima? All En el right. mismo orden. Yeah, es que ahí, porque eso necesitamos mover, porque la mente necesita así, porque ahí, bam, ram, 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 ram. Si uno so, para que la forma se empieza a formar como no flow, sino obligando a la mente a funcionar. Sí, eso es como yo tengo aquí este aparato de hacer ejercicios. ¿Usted piensa que me gusta hacerlo? No. Sí, pero la mente también.
La mente no quiere funcionar, tenemos que obligarlo. Por eso, sí, yo soy lo que, all right, you guys, let's go. Por eso. All right, let me go to the next, lo siguiente, these here, this, all right, now this one here, this is plural nouns. Plural nouns es algo que ustedes, see, it's basically, that's not a plural nouns. Caramba. Yeah. Just a second, here we go. An apple. Well, I'm tired of apples. Ah, okay. This is present tense, just a simple present tense, okay? All right, now, this is have. Have is the palabra de tener, to have. Ellos tienen, they have. I have, you have. El tercera persona is has. He has, she has, it has. We have, you have, they have. All right, ready? Okay, let's go. All right, so Rocio. They had a new car. Very good. Number 2. Hermano Elvis. She has one sister and 2 brothers. All right. He and I had many things in common. Okay. All right. All right, Sandra, I guess. John has a new wristwatch. Wristwatch. Yes, that's the same here. All right, Liliana. We have many friends in New York. Okay, Ricardo. Helen has a headache. No, headache. Como la ca. Headache. Headache. Yeah, very good. Okay. All right, let's see. Where are we at? Jonathan, I guess. Okay. Grace has a date with George tonight. Okay, very good. Liliana. ¿Lo aprendido? Okay, you are now. Yeah. Mr. Gonzalez has a strong foreign accent. 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 Yeah. Accent. Accent. Very good. Okay. Let's see who's up. I guess Sandra. Brothers have red hair. Okay, Rocio. Harry's dog has a long tail. A long tail. Okay. Manuel. Mr. Smith's office has 3 large windows. All right, now mire, S aquí, all right, now in inglés, all right, la S está muy fuerte. En español, su S es muy suave, pero ustedes tienen que formar Mr. Smith's, yo no sé si ustedes pueden oír la S mío. Listen, very careful.
Mr. Smith's. You're Mr. Smith's. It's just barely there. Mr. Smith's. That means that that is the plural or possessive. Okay, very good. Okay, Ricardo. I have a church account in Gamble's department store. Okay, very good. All right, let's see. Whose turn is it? All right. Oh, there you go. Hermano Elvis. Both children has bad colds. Okay, very good. Who's up? Ricardo, I guess. Dr. Smith have many patients. Okay, Jonathan. Mr. Jones, the lawyer, has many clients. Okay, Rocio. We had a large library at school. Library. We have a large library. Library. Wow. A large library at school. Okay, who's up? Liliana. The secretary has a new typewriter. Very good. Typewriter. Typewriter. Okay. Hilvis or Ricardo. The building has 2 entrances. Okay, very good. And let's see, who's the last? Okay, Jonathan. I had brown eyes. Very good. All right, now let's see. Let's go to the next one. Let me see if I can find it. All right. All right, this here is just simple present tense. It's conjugated as word. All right, now it says, all right, for an example, it says, I work, you work, he, she, Works. or it works. Very good, it has an S. El único que el verbo raíz más S a la tercera persona. Cuando hablamos de la tercera persona, yo, número 1, hablando a usted, número 2, acerca de esa persona allá. 1, 2, 3. So, él, o ella, o una cosa. Say. All right, so they. I got it? All right, very good. So we work, you work, they work. All right, we use the simple present tense to describe an action which goes on every day or all the time. Mire, quiero explicar una cosa aquí. Muy importante. Es que hay una gran confusión sobre la palabra presente. Porque, y cuando uno, y eso sí empezamos todo clase, si empezamos con la presente, el tiempo presente. Pero, por ejemplo, yo juego tenis. Presente es lo mismo en inglés que lo mismo en español. All right. Por ejemplo, yo juego tenis. ¿Juego en qué acción? ¿Qué tiempo es? Presente. Presente. All right. Expresa, explica cómo es la acción, porque el verbo es una acción. ¿Cómo es la acción en español del tiempo presente? Sí. All right. ¿Entiende la pregunta? Por ejemplo, yo juego tenis. Juego es presente. All right. Explica cómo es esta acción. ¿Entiende la pregunta? Lo hace siempre, lo
Lo hace todos los días. Exacto. Es que la gran mayoría de la gente no entiende la acción del tiempo presente en español, porque es que el tiempo presente es una acción, una costumbre, algo que hago todos los días. Pero la gran mayoría de la gente piensa que el tiempo presente es algo que estoy haciendo en este momento. Este no es presente, eso es presente progresivo o presente continuo. No sé cuál es la palabra exactamente yo estoy tomando tinto. ¿Sí? Yo estoy enseñando. Entonces, eso vamos a tener un clase probablemente la semana entrante sobre algunas reglas básicas de gramática. Y este básico, la razón que son básicos es simplemente porque gramática es importante, pero usted no va a hablar usando gramática. What we're doing now is the way that you learn grammar. Así es la forma de aprender inglés o gramática. All right, but here, this one here is present. So here in the parentheses, nos dar el verbo. If, for an example, we read the newspaper in class every day. Entonces, hay que poner correcto, el tiempo correcto en presente para el verbo en paréntesis. All right. Entonces, cuando necesito un S, usted lo pone. ¿Listo? Entonces, vamos aquí en la orden. Entonces, ¿quién empieza? ¿Jonathan? Rocío. ¿Rocío? All right, Sería. yeah. He comes to school by bus. All right, very good. Okay. Sandra. That'd be number 3. I always walk to school. Okay, very good. All right. Ricardo. The children play in the park every afternoon. Very good. All right. Mi hermano Elvis. I cut lunch in the cafeteria every day. I eat. Eat. Eat, yeah, no I cat. eat. Yeah. Sí, no es yo gato almuerzo. Yeah. Okay, no. No, pero ahí se parece, ¿no es cierto? All right, Liliana. You lunch Helen. cat. Helen works very hard. Yeah, very good. Okay, listen, you have to work on your S's. Yours is very good. Pero es que, porque la S es fuerte, vuelvo a decir. Ok, hermano Manuel. I like to sit in the sun. No, otra vez. I like to sit in the sun. Very good. Ok, eso es todo. Vamos a empezar aquí otra vez con la primero. ¿Quién era? Rocío. Yo, sí. The dog chases the cat around the house. All right, chase. Chase. All right, the dog chases. Chases. All right, now ese sí es cuando uno se termina en S o el sonido de S, en el caso de chase. Chase. So you have to poner otro syllable there. Chases. Chases. The dog chases the cat around the house. Okay, very good. Okay, Liliana. Mr. Smith works for Eastern Airlines. All right, there's an S on the end of the works. Works. Okay, Manuel. Helen generally sits at this desk. All right, very good. Jonathan.
We always play tennis on Saturdays. Okay, Sandra, I think I forgot you. We always take parties. His work character. Where are we at? Here? What number are we at? Number 12? Yes. Okay, Manuel. Oh, They eat lunch together every day. okay, hermano Helvis. Some girls use too much makeup. Okay, very good. Number 15, Ricardo. They take a lot of trips together. Okay. Well, all right, let's leave it like that. Eso sí, ya es tiempo. Any rate, estoy muy contento con ustedes. So tomorrow, ¿Cuándo es la próxima clase, profe? jueves. ¿Jueves? Ok. All right, so Saturday, all right. Now, Thursday, remember, ustedes tienen la historia. Yo no sé si cuando tocaría mirar a ver, I don't remember si, Usted una vez no la envió al correo. ustedes pueden, mire, voy a archivarlo. Aquí, sketches, this here is Mary and John. All right, ¿qué hago, Ricardo, para enviar este? Se pueden colgar ahí en la plataforma de Moodle y cada quien lo puede descargar. All right. Bueno, yo lo mando a usted o usted lo pone porque yo no sé si puedo. Sí, no hay problema. All right, entonces, ¿cómo lo mando a usted? Mándemelo al correo si quiere. Okay. All right, so then everyone in Moodle puede entrar allá y si puede bajarlo. Estamos aprendiendo, hermanos, eso sí. All right, very good. Okay, so Thursday at 6:30. Tratamos de empezar a tiempo para que nosotros practicamos. ¿Listo? Bueno, profe, chao. All right, ciao. We'll see you all later. Ciao, ciao. Later. Bye, bye. Bye. Bye.